صدت حدث فاكن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استور زخو شويستي بو كسي كي جولم فيديو اكري لاش نك دانيشتو يا لاش نك دانيشتون لان الكلاس ام فيديو لابرتو جماعة ستاوتا لابتشون ماشن ما مستعي زخو شويستا كان سطاي قرمو قرش لأيوه بورن كلا استا حالا من الكلاس ام برزنتيشن تان بو پشکش ناکم لم تنروجي بيشا من توشي عملاتي قرص بوم وناتشار بوم كان نتوانم ناتشار بوم بنتوانينم بو هاتنوم بو زانكو لفر اوا when once Mamusa Sardar said God forbid even death is not an excuse منش لجر إشتاد يوقسيوا كاتك death excuse نبي بو presentation again بو هشتك على بابتا من excuse تاك excuse كم أمي كناتوانم بموزانكو بس خوتوانم ليرا شاشكم ريكورد كم ودمتوشن تصوير بالريكورد به أو research أو key point هاني كداريم كردو بو to consider in building our villas أتوانم بلام يعني أو أتوانم مشتانم تم مشتانم بكم كواتا أو إذا دستم به أقل دستم بها تآتم موزانكو ما دام دستم ناتو لو شويني كهم ولو شويني ك لو شويني كهم شون بتوانم بو شازينه كخم أما بجانم يعني والحاصل بكتير مختصري ناتوان بمزانكو لما الله أنم بيكري بو أنم كردو صاحي ودار ميوشلم خوف كان تر بازار كاتانا كرمون دس بفكن هذه بسم الله خالق منيته. So the first is the conclusion as the title suggests. You can read that part. Then in the concluding part, what remained was only some recommendations to remind you guys well design our villas, and they are. طبعا ما لهستيو محمد كاوا او شتاني كابوان باسم كردا the conclusion اخوي بيشتر conclusion كا key point جماعتي key point نبو. It was some suggestions and recommendations in the structure and construction of our villas. But كانت سيري presentation كي أنا مكرت they did يعني most of what I needed to do or what I must have or what I must have done. سلام كل شيء من أنا قلبي كم كنت بعد أجيبه شيء أيوان ولا قرار بو أوان لفلا بس كم بس داي نقدوش تكاني ماموسا كان ماموسا تافي ماموسا ديدار يترينا كان باش عازل لك بجماعتيش تمنيش خوجني طبعا بام غورتو بو تشيكين من بابتك خوم غوري some key points to remember in building our villas هنك لو بوينت عني كبيست أكا أما لفلا دروس كني فلا كمانا أقدر يبينو أقامان لان به so the first point is optimize your space. In short, what do I mean by optimization? So in short, optimization means getting the most out of something with the least input given to that thing. يعني زورترين ورقرتن بكمترين بدان. For example, when you design a living room for minimum 5 people, maximum 15 people, you might need 50 to 80 meters squared. So, Ani, you have this area, 50 to 80 meters squared. You don't need more areas. And optimize your space to this, let's say, to these limits. And when you can do your work with 50 to 80 meters squared, why do it with 100 meters? Yani, design a villa does not mean designing something that is big in everything. And if you're not just in villas, designing anything, in short, is yani, making the most out of it with the least input given to it. So in short, when I say optimize your space, I mean that I mean this. Yani, with the least inputs, get the most output. I don't want to درجيب كما presentation كم دبري خوزات آواشتي online آواشتي virtual وشتي دور طلق سقطة بويا هولن بكورتيو بمختصرية مشتكان بلامو درجيب يعني مناشمة دانيشم دار بدر بيخوان ما دا أو تشيلي تاقيشت نوشتا
بۆچی تەمان پێناسی کورتم هەرنووسیوە لە ئاخیرا بۆ کەسێک کە دوای سێ پرزنتێشنەی کردو لێ تێبگە ینی بەجا بێ قسەکانی من بەڵام بەجا ڕێی خۆم چێ لەسەر ئەم مۆزوعانە بەدەمی زۆر جیاوازترە لە نووسین بۆیە شتێکم هەر بەجا نووسیەوە ئەمەی کە ئێستا بەدەم ئێڵم هەندێک شتی زیاتریشی تیا وەگەلەوەی کە لێوە نووسراوێ. And the second point is aesthetic integration. So this is actually the second point, not just okay. So this one is actually important. Why? Because I know after you optimize your space, let's get back to the living room example. Okay, so you have this square or you have this rectangle that is 50 meters squared, and you're using it for your living room, living room. So what do? You tend to make things or change some things that are aesthetically beautiful, and that gives you a nice look to it. That gives you a nice look, and that gives you a view that is nice when you see that thing or when you look at that thing. So after you optimize your space, the second point comes into play, which is aesthetic integration, or in integrating aesthetically beautiful objects or forms in your optimized space. So yes, I'm done and after optimization, integration aesthetic and aesthetically integration aesthetic يتأرى, but consider these 2 points please. Thank you. And the third one, so conclusion continued, and the third one is safety and durability. Okay, let's just say you optimize your space and then you give some things to it that are aesthetically beautiful. You integrated some things with your optimized space that are aesthetically beautiful. And then just imagine if this pole optimized and aesthetically integrated form, or let's say living room, is not safe and is not durable. What do? You can't do anything basically, because what you did, what you did times 0 becomes nothing. Because if this is how to say this? This is very important in architecture. If something is nice and cost-wise is economical and it is optimized, but it is not safe and durable, then so please, after your optimization, after giving it the aesthetically integration look, I think if that's the right word to use, you have to consider safety and durability of that form or that manipulated space. So yes. And the fourth point, which is environmental considerations. طبعا لرانا نسيوا لراتن هايجلان environmental consideration نسيوا, but how do I think about this environmental consideration is I think to it now. I think through it in 2 ways. So the first one is considering your environments physically, and then considering your environments metaphysically. So in the physical one, which I mean, consider the greenhouse gases, or what we now call green, a green building. So what's a green building? It's a building that is basically not bad for the nature. That is not bad for Earth, for Mother Nature. So that is one part to it. And the second part, in the metaphysical environmental consideration, is to consider that cultures and that community's definition of themselves, of their civilization. So, and this part is very important because I see it in Kurdistan. I see it, and it is pretty popular. I don't know why, but it is, and I see it. And when when I go to some places and when my eyes, see those buildings that are built without any considering the metaphysical environmental consideration, I see like my eyes want to throw
up يعني أنا برشانو ك أو بنا سير وسمرة تشلك شو تشل من أنا بينام لبريكا أزانم أما عكسي كلتورو عكسي شو ناسي أمن يعني you cannot apply some Gothic architecture in a place which Islamic architecture is most popular at. And vice versa is true too, actually. And you cannot apply some Islamic architecture in some places that their definition is more near to Gothic architecture, because they don't work, and their their minds are wired in a way that they أوقب لك يعني خلقي أرى لبري زاتر مانو نمانه باكراوندێکی ئیسلامیان هەیە ئەنی معماری ئیسلامیانە قوبڵ کراوترە لێرە وەک لە شوێنێکی دەرەوەی کوردستان کە لە وڵاتانی مەسیحیان لە وڵاتانێکی ترەوە نزیکترن لەترشانە قوبڵەکەن کە لە دفینیشنی خۆیانەوە بۆ their civilization قوبڵە زیاتر ئەوە قوبڵەکەن بۆیە ئەنی consider the environment metaphysically and physically please ئەنی ئەمە کە فێلاکەمان دیزانەکەن ئینشاڵڵا لە ناوڕاستی زەرگەتەی شوێن نەزانم لای کارە زەوشکە نەزانم چی پێوترە شوێنی کە خۆمان ڕۆشتین ینی شوێنەکە زۆر دیار لەسەر جادەشە ینی یەکسەر دەرەکەوێ کە ئەم ئارکتێکتە کە ئەم شوێنی دیزاین کردووە یەکسەر دەرەکەوێ کە ئایا ئەم ئارکتێکتە ئایا حسابی دفینیشنی ئەو خەڵکەی کردووە بۆ خۆیان ئایا حسابی دفینیشنی ئەو سیڤیلایزیشنی کردووە بۆ خۆیان سو ینی بۆشە دەرەکەوی کە تۆ تاکو چەندێک معمارێکی باشی معماری باش تەنها ئەوەنێکی بنایەکی ینی aesthetically pleasing لۆکی هەبێ ئیتر تاو ئەم معمارێک سەرکەوتە لەبەرەوەی بیناکی بۆ شاز جوانە نەک بەڵکو جماعتێک فاکتەر جماعتەوە کاریتر هەن کە ئەمانن ینی safety, durability, environmental considerations both metaphysically and physically optimizing your space, aesthetic integration and these points are very important to consider. So كاتك سري شكتكن سري architecture كتين سري architecture أكين كتو architect builder كردوا we will see أجر key points يعني تعجب بجات به then you will first at this time you will get good grades inshallah and in the future you will get يعني at the least you will get my دعاء يعني أو تصاصة أو هناكي دعاء من دعاء بوكم دعاء خير بوكم أتر خلقي تريش اشتباش بوكم إن شاء الله. Yes, okay, the last but not least, okay, so the fourth point, yeah. No, the fifth point, actually, is personalization. This one is not a must, but it is nicer and it is more, let's say, romantic. It gives us some sort of a romantic vibe to the architecture, which you, the architect, will build. So personalize what you build. Because then when you show it to your kids when the next generations come and they see that they see and like they know you and they will know your personality يعني هم من كتك سيري هنيك إيش سير لكن توزك أورجانيك بيشتكي السيري وسرعتك صحيح زها حديد بوتشي لبروي يعني personal يعني زور personalize كردو لقل خويا اشتكى يعني زور personalize كردو شو قصة أوكي جور شخصياتك يود دروس كردو لأركتكت شركة أو أركتكتا زها حديد ك ويلي ما كردو ببيئوي أصلا يعني ببيئوي أصلا شو ويلي ما كردو كاتك بينا كان كشتيكي أورجانيك تزوك سيرة بيني نكسر لي ميزايا حديدة شتيج نيوابه بلام عزوي جاريش تاني لأن لو أنا نيوابه بلام كيبينين وشكي سيرو أو جوازه لين زها حديد يعني أو personality بخود دروس كرد لنا وشكاني خويا so أكري مش architecture كخوان إن شاء الله it's not a must again I'm saying this one it's not a must but if you do it you will get a هاتشون هين okay أحوال شخصي بيوتره هاتشون identification card شوتره بين بكلي دي أوش أحوال شخصي لا حال شخصي والحاصل كارتي زانيريج ناديتش في وتراوشتا والحاصل أوشتيك ناو ناز ناو ناي أجدو أبوتو دايك طبوقتي تاها ترتيبات خين كوشيو معنا كارتي نشت أوكي كلا بعضين كارتي نشتماني تاها يعني كتوبي نيم identification توه يعني أمشتا identify توهكا و لس يعني personalize كراو بتوه
ام كارت تایبەتە so تۆشتانی چی بکەی ئەو بینایی کە دروستێکی ئەو ئارکتێکچەری کە تۆ ئارکتێکتەکەی لە داهاتوە ئەتوانیوە لێکی وەکو ئایدنتیفیکیشن وەکو ئایدنتیفیکیشن ئارکتێکچەرێکی لێکەی بۆ خۆت چۆن ئایدنتیفیکیشن کاردێکمان هەیە فول پرسنەلایز کراوە بێتەوە ئەوە ئەکرێ ئایدنتیفیکیشن ئارکتێکچەرێکمانە بێ فول خاص کرابێ بێتەوە فول پرسنەلایز کرابێ بەتەوەی ئارکتێکتەوە هی ئەو بینە بۆیە ئەنی it is not a must, again I'm saying this, but if you do it, after. Okay, and okay, it was 5th, and then it is the 6th and the 7th one. Okay. So okay, let me go back one more. So the sixth one. Yeah. So the 6th one is landscaping and outdoor spaces. Okay, so this point is important because even if you think about it, yani rationally, you cannot live or human beings are social. No, I don't want to say animals. Are social beings, social entities, and they want their surroundings to be things that are living. Yani we want that. This is psychologically. I don't want to say proved because I don't have any research about it. But I know that me and my classmates and anyone who, or not anyone, or those who watch this video and this presentation, they feel like that. They don't want their surroundings to be all concrete, to be all something that is non-living. Well, why is that? And why is that? If you ask, it is considered it is wired into you in that way. So دەسەڵاتی نودوی تانی بۆ شەوازەیە مرۆڤ حەز ناکات دەوروبەرەکەی لە شتانێکی ناژاو پێک هات بێتن ناژاو پێک هات بێ هەنوونەمان هەیە هەندێک کەس هەیە دەوروبەرەکەیان ناژاو لە شتی ناژاو پێک هاتەوە بەس تۆزێک سێدرنەوە جۆرە کەسانە تەبیعەتیان یعنی تۆ بیرکەرەوە کاتێک کە لە سروش تاییان ئەچی بۆ لادەکەتانیان کاتێکە ئەچی بۆ شوێنێکە لە دەرەوی شارە ئەو هەستە خۆش ئەو ڤای بەخۆشەوەرەگ لەبەرەوەی کە دەوروبەرەکە و شتانێکی ژیاونە چی بۆ منە دارێکە لە پەنادارێکە ئیسراحەتێک شتەیەکەی ئەم شتە ئەژی لەگەڵ تۆیە ینی ئەو ئۆکسیژنەی هەڵێ مژی ئەزانی لەمەوە هاتووە ئەو دوان ئۆکسیدی کە تۆ دەرێکی ئەزانی ئەو هەڵێ مژە دوایی ینی ئەم ئینتەر ئاکشنە لەگەڵ ئەو نەیچەرایەکە لە دەوروبەری تۆ هەیە gives you tranquility. So landscaping and outdoor spaces are important through this point of view. يعني ناكرتو فيلاك ديزاين بكي بلام landscape و outdoor space يكي ناخوش و ناشريني هبه هيتشي قرين نبه يعني بلاني كما باشيكي باشي دروي بيناكات بيجقل الرولو شنانيتر يعني ئەوەی کە پێویستەکانی خۆت پڕ کردەوە مە باقی دوای پێویستەکانی خۆت بۆ لاندسکیپ و بۆ ئاوتدۆر سپیس بەکاری بهێنە دوای ئۆپتیمایزی سپیسەکانە کرد کە ئەمە بۆچی بەکاربێنین و شتێک گرنگە لەکوێ بێ مە باقی چیت ماوە use it for green spaces for landscaping for outdoor spaces why to do this well بەڕێ وتمان ئینسان پێویستی بوو لایەنانەش هەیە لایەنی سەوزای و لایەنی landscaping و outdoor spaces باش شوێنێک بێت لە ژیانەوە نزیک بێ وەک لە شتانێکەوە کە نەژیاو بن لەبەرەوەی psychologically effecti لەسەر تۆ هەیە so please consider this point too کەستەکەم درێژم کردەوە okay so the last one the last point to consider again the last 3 points are not okay so the last not 2 points okay point number 6 and point number 4 are not necessary. But if you do it, they are tawkari. And the way we have supplementary foods, that they're not the main, but if you do it, it is better for your, let's say, health or for your muscle growth. This one is like that too. And imagine it like this. This one is like that too. So point number 6, which is smart home integration, and the point number 4, which was personalization, they are not the musts, but if you do them, again, you'll get du'a khair للآن منها. And if you do it, your identity as an architect or your status as an architect raises. So I hope you guys consider these points too. Okay, so smart home integration. So زور ديال بناك أكثر بس يتشكل بس
as we all know, technology, technology, and okay, as we all know, our surroundings are becoming, I know, smarter, are becoming, I don't want to say technological. What does that even mean, technological? They're becoming more auto. They're becoming more smart. So with this trend, not I don't want to say trend. So with this thing going on in our world, uh, this, let's say, somehow new integration. So somehow new thing that came to us after the 21st century. We have to actually consider these new things too. So smart home integration is not just um, it is basically integration. It is basically the integration of smart things in your home, which, for example, you don't want to stand up and turn off the lights, and you could just say a voice command and then boom, lights off. For example, I say lights off, boom, the lights went off, and I say lights on, it came back. So something like that, it is actually important for us to consider, um, because it is some new generation stuff, and we have to consider this point in our villas. Uh, it is, again, I'm saying it is not a must, but if you do it, it is nice, and you'll get dua khair of me. So بكل مختصر, these were the points that I wanted to make, or I wanted to tell you and remind you guys in building our villas. Thank you so much for listening. ببرن كاتم زر بالبيت من أنا قصة كاتم زر أنا وبيتم بس. Thank you for listening. Okay. So, and here are the references: Building Construction Illustrated 5th edition and the second one for 4th edition. أما الآن بدر كان إما أني كان نجزاني دائما نشتي أنا دانا بولا وأنا ورجيرا ككتب اشتريش عندنا والله ما حاصل أو نهاية. Thank you so much again for listening. زۆر سپاسانەکەین جەماعەت خۆشەویستە مامۆستایزەکان تەلە بە خۆشەویستەکەن کە تا ئێستا بینەر و بیسەری ئەم بەرنامێنە کە تا ئێستا بینەر و بیسەری ئەم پرزنتیشنە بوون. هیوادارم ئەوانەی کۆتوێتمان سوودتان لێبینی بێ تاکو و پرزنتیشنێکی تر و کاتێکی تر و یەکتر بینینەوەیەکی تر بەن خواتان ئەسپێرم بە نەزیدەر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتان لەگەڵ خافز.